Hello, everyone. Good afternoon. Welcome to our event about... Bem-vindo ao nosso evento sobre produtos orgânicos entre o Brasil e o Canadá. A produção e o consumo de produtos orgânicos tem crescido exponencialmente devido à demanda pelo consumo de produtos orgânicos em mercados nacionais e internacionais, tornando esse setor bem próspero. O nosso evento aqui vai falar sobre a produção de produtos orgânicos no Brasil e no Canadá, e nós vamos falar sobre as oportunidades comerciais entre os dois países. Então, eu gostaria de introduzi-los a Valesca de Oliveira, Product Head no Francal Feiras e moderadora do nosso evento. Valesca, bem-vinda. Boa tarde, tudo bem? Obrigado. How are you doing? Thank you. You are very welcome. The event is all yours. Thank you, Fernando. Boa tarde a todos. Good afternoon, everybody. On behalf of Francal Feiras, I thank you for the invitation, and I would also like to say hello to all of you who are following us. As head of products at Francal, I coordinate fairs, BioFar, Latin America, and Natural Tech, which are the largest organic fairs and natural fairs in Latin America. So it's a pleasure really to be a moderator of this panel that will talk about the opportunities between Brazil and country and vice versa. And we'll be sure to have a great chat. I would like to remind you that we have the option for interpretation in Portuguese and English at the footnote. So you can see the interpretation icon. You just click on the language that you wish to listen to, Portuguese or English, feel free. I will excuse myself in order to welcome our lecturer in her own English idiom. So Tia Lofsgaard, welcome. Tia has worked in the field of organic de Comércio. Ela trabalha com agricultura, comércio por mais de 20 anos. Ela iniciou the first ever fair trade organic chocolate company, Camino, and has held senior roles with Fair Trade International, most recently as the Chief Operating Officer of Fair Trade America. She is currently a voting member of the Organic Standards Technical Committee, the Organic Value Chain Roundtable, and holds leadership position on several committees and task forces that advance the organic sector. Tia joined COTA in 2006. Welcome, Tia. Thank you. Thank you very much for having me. I'm very excited. We've had a strong trading relationship with Brazil for many, many years, and I am sad to not be with you physically in Brazil, because that would be my preference. But I again thank you for CCBC for welcoming this conversation today. I'm going to share my screen now. Yeah, but just before I share your screen, I want to introduce our speaker, Alexandre. And okay. So I return with you so you can share. So again, thank you. I hope to see you face to face here, presential soon, we hope. Perfect, thank you. Certainly. And so, também para dar as boas-vindas ao Alexandre. I would also like to welcome Alexandre in his own native language, Portuguese. I would like to thank you for your presence, Alexandre Harcali. Thank you for being with us. He likes sports, nature, and throughout the last 4 decades after he graduated from São Paulo University in working with organic products in Brazil and Europe, he has dedicated himself to help Brazil and try to consolidate this market. He is co-founder and executive director of the Brazilian Association of Biodynamics, and he is the executive director for IBD certifications and accreditations, and he has participated in many various chapters regarding the consolidation, national consolidation of Brazilian legislations regarding organic agriculture, and also the co-responsible for helping IBD and the certification and accreditation problem for processing and sustainable production. Thank you, Alexandre, for being here with us today. You are on mute, Alexandre. It's a pleasure being here with you today. Thank you for your invitation. Thank you, everyone from Canada as well. And it's a pleasure really to be participating in this event together with you, talking about foreign trade.
Thank you. Let's all share our knowledge, for sure. So, Alexandre, I will ask you to remain here. I'll ask Tia to rejoin us so she can start her presentation. Okay, Now, thank you again. So we are excited to hear you. excellent. Great. So just get started there. Can everybody see my screen okay? Yes, perfect. Okay, perfect. Great. So I'm speaking to you today from Ottawa, the capital of Canada, and happily it's sunny and beautiful out. And I just wanted to give you a bit of an overview today about our opportunities to be able to trade into Canada, as well as our requirements in order to meet the requisições e para que vocês possam entrar em conformidade com os nossos requisitos, e acho que o mais importante de tudo é falar realmente sobre as oportunidades e qual é o papel da nossa organização, que realmente é para facilitar o acesso ao mercado, para educar o consumidor. Nós trabalhamos muito com o governo em relação a assuntos regulatórios, regulamentares e pesquisa, então realmente somos o rosto do mundo orgânico internacionalmente, e os detalhes da equivalências orgânicas, e que ajuda a facilitar a exportação dos nossos produtos, importação. Então, eu tenho um site aqui, você pode ver, e no final da minha apresentação você vai ter os meus contatos também. Então, aqui agora estamos recém começando, então se vocês tiverem alguma pergunta, nós teremos um momento para perguntas e respostas depois, no final. Vamos começar com a parte mais legal, que é a questão de vendas, é claro. O Canadá, na verdade, é o 6º maior mercado orgânico, de consumo orgânico no mundo. Claro que os Estados Unidos é o número 1 e nós temos uma fronteira com eles, não é? Então, 50% do nosso consumo orgânico é entre os Estados Unidos e o Canadá. É importante pensarmos que isso não está decrescendo, esse mercado está crescendo a cada ano que passa, e nós temos rastreado as vendas aqui no Canadá, e infelizmente as estatísticas que eu dou a vocês agora são de 2019, mas estamos em 6,3 bilhões de dólares no mercado. Isso inclui o mercado de alimentos e de não alimentos. Se formos falarmos apenas na categoria de alimentos e bebidas, estaríamos em 5,1 bilhões de dólares. Maioria são frutas frescas e verduras frescas. É claro que vocês entendem que há muito comércio acontecendo. Nós temos uma cultura, afinal de contas, fria aqui, então é difícil nós conseguirmos cultivar frutas e verduras frescas o ano todo, então nós dependemos muito desse mercado orgânico de importação para que possamos ter essas frutas e verduras frescas o ano todo. O nosso crescimento ano a ano é de 8,7%, nós chegamos a um market share de 3,2% de todos os produtos orgânicos comparado com os produtos convencionais. Então, a nossa perspectiva é muito positiva. E logo, logo, nós atualizaremos os nossos dados para o ano de 2020 e eu vou mostrar para vocês, eu tenho trabalhado com esses números há um tempo já e houve realmente um crescimento significativo comparado com o que experienciamos no passado. Deixe-me ir para o próximo slide. Ok. Então, quem lidera esse crescimento, claro, são os consumidores no Canadá. E nós temos vários estudos que foram conduzidos para rastrear as demandas dos consumidores e o que eles procuram. E quem está comprando, na verdade? Eu acho que isso é um componente importante na medida que vocês desenvolverem os materiais de marketing, de vendas, enfim, as embalagens, enfim, você deve entender que o drive para esse mundo orgânico está vindo das gerações mais jovens. No Canadá, nós chamamos de centennials, mas também chamamos eles de Gen Z, geração Z, são de 18 a 24 anos de idade. Eles realmente são os maiores consumidores, e depois, claro, que são os millennials, da idade de 25 a 34, e começa a decrescer na medida que as pessoas envelhecem. Mas eu tenho que dizer que eu sou uma mãe muito orgulhosa e que eu, pessoalmente, sou uma Gen X, e nós educamos os nossos filhos, fazendo com que eles aprendam a questionar de onde vem a comida e que eles entendam o valor do mundo orgânico e que o sabor e os grandes benefícios que o ecossistema, enfim, oferece. É muito interessante, então, vermos como isso mudou com o tempo.
e ver da onde a demanda surge, que são antigamente eram os Gen Xers, e hoje, como podemos ver, são os Centennials. Há uma grande demanda pela minha geração também, mas com certeza está sendo impulsionado pelas gerações mais novas. Bem, eles priorizam como eles gastam seu dinheiro, eles preferem comprar, por exemplo, café orgânico. É uma prioridade porque isso está alinhado com os seus valores. E a outra coisa que eu quero pronunciar é que esses consumidores, eles têm algum tipo de restrição nas suas dietas? Nós conduzimos um estudo, em certo ponto, se são pessoas vegetarianas, ou se são veganas, ou se é uma questão religiosa, e 78% dessas pessoas falaram que não há nenhum tipo de restrição nas suas dietas, ou nenhum tipo de restrição religiosa, pelo motivo pelo qual eles escolhem produtos orgânicos. Isso foi até uma informação bem importante. E claro que os vegetais, como eu falei, as frutas, eles são muito, nós dependemos muito da importação, então há uma grande importação para exportadores aí. E a segunda categoria, que é a mais popular em termos orgânicos, são as carnes e as aves, carnes vermelhas e carnes brancas. Depois os laticínios e algumas categorias novas que estamos começando a ver, que são lanches, alimentos enlatados, alimentos empacotados, enfim, como as pessoas estão comprando os orgânicos. 2/3 dos canadenses estão comprando produtos orgânicos semanalmente. E bem interessante, não é? Vermos, cada vez que eu conduzo esse estudo, eu imagino, será que isso vai subir esse número? Será que vai descer? Porque com a Covid-19, nós assumimos que talvez esse número mudasse um pouco e, na verdade, não mudou. Na verdade, ele permaneceu exatamente o mesmo, mas a quantidade de consumo de orgânicos, na verdade, aumentou durante a Covid. E isso é bem interessante vermos, porque talvez as pessoas tenham mais dinheiro, talvez seja uma pandemia onde começamos a priorizar mais a saúde e a comida em casa, talvez o nosso orçamento, e priorizando o que eles estão comprando. E outra questão que sempre é levantada é quem está comprando, tendo a ver com a questão do salário, e acho que houve uma mudança ali, era mais ou menos igual para todos os níveis de renda, mais de 80 mil, menos de 80 mil, você pode ver que eles mais ou menos compram no mesmo nível, e com Covid ou não, você pode ver que eles têm isso diminuiu um pouco, e dá para entender por que, claro, porque houve muito desemprego e muita insegurança durante esse momento da Covid, não é? E então é uma questão de estabilidade, na verdade, durante a pandemia, porém, eu acho que permaneceu relativamente consistente. Em termos de educação, a questão das pessoas educadas, podemos ver que as pessoas que têm uma educação, um diploma universitário, eles consomem mais orgânicos, e vemos que as pessoas não há uma grande diferença entre a questão de pessoas que vão para a universidade e as pessoas que estão no colégio. Em termos de gênero, também não muda muito. A outra área, além dos supermercados, são a área de serviços de alimentação, restaurantes, instalações de saúde, universidades, hotéis e assim por diante. Nesse estudo, nós não conseguimos refazê-lo, e claro que a Covid afetou isso, mas quando nós conduzimos esse estudo há algum tempo atrás, o benchmark, nós podemos ver que quanto de orgânico estava sendo consumido nesses ambientes era com market share era 555 milhões com market share de 1,8. Então, você pode ver que tem uma diferença bem grande dos 3% do market share com que os supermercados estão experienciando. E 55% disso está acontecendo nos restaurantes e 45% em instituições além dos restaurantes. E agora, em termos de comercialização internacional, nós apenas temos alguns produtos, códigos que foram criados aí para rastrear as importações e exportações, e isso não pode ser controlado porque é responsabilidade do governo federal. Os produtos convencionais, é claro, cada categoria está incluída, mas temos apenas algumas subcategorias dentro das vendas orgânicas. Então, eu estou mostrando o que eu tenho de mais atualizado, que é 490 milhões em exportações, que é um crescimento de 20% de 2018 para 2019. O que eu estou falando é apenas em códigos de 14 produtos. E nós temos 65 códigos para importação,
que é baseado em 788 milhões, com um crescimento de 6% de 2018 a 2019. Então, você pode ver que o orgânico está crescendo por tudo. E esses números, claro, que ainda não estão tão atualizados como eu gostaria, mas eu consegui descobrir as vendas mais recentemente desses códigos, no entanto, que entrando para o Canadá, e como eu falei antes, apenas uma quantidade pequena de produtos que podemos rastrear, e podemos ver, é claro que, né, sem surpresa aqui, que o café é a maior importação que vem para nosso país, mas há uma notável decaída entre 2018 a 2019, no entanto, e você vê em outras categorias vendas mínimas, que são a questão de frutas e frescas e verduras frescas. Em termos de limão siciliano, você pode ver que houve uma queda também. Eu sei que estamos falando de Covid, mas o número de vendas em termos de cebolas aumentou. Então, estamos tentando fazer um lobby para rastrear mais essa comercialização internacionalmente, para que possamos entender quando obstáculos acontecem e quando podemos facilitar isso, ou quais são as barreiras, enfim, mas acho que esse é o ponto de fazer esse webinar hoje, não é? Para que possamos entender o que os brasileiros possam entender, como é que vocês podem fazer o marketing, vender o seu mercado no nosso país. Agora, falando um pouquinho de regulamentação orgânica. A nossa regulamentação no Canadá é um regime orgânico canadense, e esse regime inclui desde a parte da regulamentação, os padrões, o sistema de certificação, a auditoria, e também inclui a questão de rotulagem e como a comercialização é feita internamente dentro do Canadá. Eu acho que é importante tudo isso, e por isso estou apresentando aqui. Parece um slide meio chatinho, mas aqui tem os links. Então, quando você clicar e quiser pesquisar um pouco mais a fundo, você não precisa navegar no website, você pode clicar aqui diretamente no link para cada uma dessas categorias. As regulamentações são chamadas a regulamentação de produtos seguros para orgânicos canadenses. E também, o mais importante, é claro, é a questão da conformidade com os nossos padrões. Então, os nossos padrões já existem há muitos anos, mas nós continuamos atualizando esses padrões, verificando a cada 5 anos, no mínimo, e nós acabamos de revisá-los para os padrões de agricultura e de processamento. Então, 32310 são os padrões de processos de agricultura, e 32311 é a lista de produtos. E quando é a lista de substâncias permitidas. E combinando isso, vocês conseguem entender como vender um produto no Canadá, seja alimento, um grão, uma semente, enfim. E isso foi publicado recentemente em 11 de dezembro de 2021. Ele estará em efetividade a partir de dezembro de 2021. Então, se vocês já são operadores certificados que estão vendendo para o Canadá, vocês têm 1 ano para entrar em conformidade com os nossos padrões. Se vocês são operadores novos e recém começaram a vender no nosso mercado, vocês têm que entrar em conformidade imediatamente. E, por último, a aquacultura orgânica, os padrões, né? Somos um dos poucos países no mundo que temos padrões de aquacultura, mas para um padrão norte-americano, nós somos os únicos, a China também é uma, e isso inclui todo tipo de frutos do mar e planta marinha, hidropônicas, enfim. Então, são novos padrões, começaram em 15 de janeiro de 2021, e todos devem estar em conformidade se vocês estiverem vendendo alguma coisa que tenha a ver desde com algas, ou como parte da regulamentação antiga, agora você tem que entrar em conformidade com o padrão de aquacultura. E nós também, como um grande parceiro comercial, nós temos acordos com os mercados principais para tentar ajudar, facilitar a comercialização no mundo orgânico. Então, isso não são acordos formais, mas são uma espécie de aperto de mão com as autoridades desses países, com as autoridades competentes desses países.
há documentação sim, mas há um link também no meu website, onde vocês podem ver todos os detalhes e os pormenores de todos esses acordos de equivalência. Mas eu preciso mencionar que nós temos um relacionamento ímpar com os Estados Unidos. Quando nós assinamos o nosso acordo de equivalência com os Estados Unidos, ele era o único no mundo que permitia que o Programa Nacional de Orgânicos e o regime orgânico canadense, que permitisse países fora dos Estados Unidos ou do Canadá que pudessem ser certificados no padrão e ainda vender para essas duas regiões. Então, na nossa língua, nós chamamos isso de terceiros países do terceiro mundo, então o Brasil se enquadraria nisso. Eu estou falando isso porque, na medida que eu estou falando como vocês conseguem se certificar e quem são os órgãos de certificação no Brasil, existe a possibilidade de que vender no Canadá, você pode vender no Canadá utilizando um acordo de equivalência com os Estados Unidos. E agora eu vou entrar nos detalhes. Se querem ser certificados, credenciados no Brasil e quer vender aqui no Canadá, vocês precisam entrar em conformidade com os nossos padrões canadenses. E há dois órgãos certificadores aqui no Brasil, que é o Biocert e a Organização Internacional Agropecuária. Eu espero que eu tenha pronunciado isso corretamente. E a segunda opção, como eu falei antes, você pode ser certificado no Programa Nacional de Orgânicos através de uma equivalência com os Estados Unidos. E o que você precisa fazer? Você precisaria ser auditado nos últimos componentes. Essa é a pequena diferença entre os padrões canadenses e os padrões americanos. E para que você tenha esse formulário nos orgânicos onde você diz que o seu produto está em conformidade com os termos do Acordo de Equivalência Canadá-Estados Unidos. E esse documento, declaração, está no seu certificado orgânico. Então, eu quero enfatizar a importância disso. Você não pode querer vender baseado nos seus programas nacionais orgânicos. Você precisa entrar em conformidade, você precisa pegar essa declaração e adicionar aos seus próprios credenciamentos. E uma vez que você tiver isso, você está pronto para começar a vender no Canadá. Então, apenas um gráfico aqui para vocês entenderem melhor quem é responsável pela essa parte no Canadá. Nós temos a Agência de Inspeção de Alimentos no Canadá, e eles cuidam da questão da certificação desses órgãos. Porém, existe uma camada, chamada de órgãos de verificação de conformidade. Isso assegura de que esses órgãos estejam fazendo corretamente o processo, porque fazendo com que eles estejam fazendo tudo de acordo. Há 3 órgãos de verificação no Canadá, 3 baseados no Canadá e um é internacional. E tudo isso apenas para dizer que temos o ISO 17011 e vocês devem estar em conformidade com as regulamentações desse ISO 17065 também. Então, esses órgãos certificadores vão revisar toda a questão da cadeia de suprimentos e ceder para você o uso do selo, o logo, para os aplicantes, e uma vez que você está com essa papelada toda feita, vocês estão prontos para vender no Canadá. Então, a nossa regulamentação no Canadá inclui apenas algumas categorias de produtos. E isso pode ser um pouco confuso, talvez, porque é um pouco diferente dos que acontece nos Estados Unidos. Então, por favor, preste atenção. Aqui as nossas regulamentações no Canadá se limitam a alimentos, ração e sementes. Então, eu estou dando um exemplo desses diferentes tipos de alimentos aqui que você pode ver. E os alimentos, isso inclui desde peixe, frutos do mar, a carnes aviárias, a ração para pecuária são também incluídas. Então, é extenso, porém significa que há algumas categorias que não estão incluídas na regulamentação.
Então, a parte de cosméticos e de cuidados pessoais, têxteis, planta cannabis, fertilizantes, alimentos para pets, produtos naturais e também suplementos naturais. Então, todas essas categorias não estão incluídas, infelizmente, não estão incluídas sob a regulamentação, e isso principalmente porque essa regulamentação trata principalmente de alimentos. E essa é a agência que trata de alimentos no Canadá. Então, há algumas limitações, sim. Se você quiser vender produtos certificados orgânicos no Canadá, há uma expectativa de que será certificado para um padrão particular de uma agência certificadora, como a EcoCert, por exemplo, ou o Cosmos para cosméticos, na parte têxteis também, mas o único motivo que nós mencionamos o cannabis é porque ele se tornou legal no Canadá há alguns anos atrás, e embora seja uma planta, ela não se qualifica dentro dos padrões de agricultura. Então, eu vou deixar aqui nessa categoria, depois eu respondo alguma pergunta se vocês tiverem. E a rotulagem orgânica no Canadá, ele é as 5 coisas que têm que ser levadas em consideração em termos de legislação. Para vender os seus produtos no Canadá, você precisa estar em conformidade com a lei de Safe Food for Canadians, alimentos seguros para os canadenses, a lei de alimentos, food and drugs, a lei que trata da embalagem e da rotulagem para consumidores. Se você tem, por exemplo, no Canadá, embalagens que estão em inglês e em francês. E são coisas que vocês têm que levar em consideração. Eu sei que os comitês de comércio, não é? Eles ajudam as pessoas na exportação e a entrar em conformidade com esses requisitos. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, entrem em contato com a sua embaixada e trabalhem com alguém que realmente entenda essas diretrizes locais de embalagem e rotulação. E especificamente para o orgânico, no Canadá, há 3 camadas de produtos em termos de rotulagem. Você pode ter um produto que, por exemplo, seja 95% a 100% que contém ingredientes orgânicos. Se você tem um produto nesse ambiente de 95% mais de conteúdos orgânicos, você pode utilizar o logo orgânico, sim. Você pode utilizar a palavra orgânica na frente do rótulo, mas deve ser certificado pela lista de agentes de órgãos que eu mencionei antes. Você deve mostrar essa certificação no rótulo. E se for um produto importado, você também tem que escrever a palavra importado ou produto do Brasil, por exemplo. Isso seria, por exemplo, um produto puro, ou um chá puro, ou mel puro, por exemplo, ou produtos têxteis. Se você tem um produto um pouco mais misturado, com 70% a 95% de conteúdos orgânicos, você não pode utilizar o logo, e no rótulo você não pode chamá-lo de produto orgânico. Você deve especificar que é um produto que contém ingredientes orgânicos e você deve listá-los em termos de porcentagem de produtos orgânicos. Então, 80% de produtos orgânicos, bem, então você deve mencioná-lo isso na frente do pacote. Contém ingredientes orgânicos atrás, por exemplo, você diz, contém 87% de produtos orgânicos e identificá-los. De novo, são os papéis, vocês precisam ser certificados, você deve colocar o órgão certificador também no pacote. E deve ser dito, certificado, se for importado, certificado por EcoCert, por exemplo. Rotulando com ingredientes orgânicos com menos de 70%, são produtos que contêm 70% de produtos orgânicos, então não pode utilizar também o logo. Então, se você tem, por exemplo, um chocolate quente, e o seu chocolate quente, esse seu produto, ele tem apenas açúcar orgânico nele. Então, você pode dizer cacau, leite, e embaixo diz açúcar orgânico dentro da lista de ingredientes. Você também não pode usar o nome do certificador no logo. Essa é a distinção. Em todas as outras situações, você precisa listar a lista dos agentes certificadores, mas nesse caso você não pode mostrar o certificador. E apenas para mostrar que muitas pessoas querem vender para os Estados Unidos e o Canadá. Não é? No Canadá, nós não deixamos escrever a declaração 100% orgânico. Não, nos Estados Unidos isso é permitido, mas no Canadá você não pode
dizer isso. O nosso racional por trás disso é que 95% ou mais é orgânico. E não precisamos dizer 100% orgânico. 95% já é orgânico o suficiente, não é? E os Estados Unidos usa 100% orgânico, não é? Eles escrevem feito com ingredientes orgânicos, feitos com açúcar orgânico, e no nosso caso, nós apenas especificamos a porcentagem. São só pequenos detalhes na questão de embalagem. E apenas falar um dos meus últimos pontos aqui, apenas para enfatizar que o sistema de importação no Canadá tem começado a mudar, mas para vocês que já estão exportando para o Canadá, o governo canadense tem um sistema de registro automático onde eles solicitam que vocês fazem um relatório dos seus orgânicos à medida que entrarem no país. E esse processo começou em 2019 e terá todo o update de todos os produtos até 2022. Mas o ponto aqui é que você não apenas precisa escolher que você está importando orgânicos na sua declaração, mas você também vai ter que fazer o upload dos seus certificados. E isso vai precisar de mais fiscalização nisso, e quem é certificado no Canadá e quem está entrando no Canadá sob a equivalência do NOP no Canadá. Então, tenha certeza, por favor, que os seus acordos de equivalência estejam em conformidade, porque eles serão verificados quando eles entrarem à fronteira. E, bem, essa é a minha apresentação, vocês têm o meu contato, os meus detalhes, e eu estou disponível para perguntas mais tarde no final da apresentação. Obrigado, Tia. Obrigada, Tia, for the excellent presentation for your data. It's important to see that 66% of Canadians actually purchase organics on a weekly basis. That's amazing. Thank you for clarifying all of this information for me. We already have a few questions for Tia, but let's just follow through with Alexandre first. And then once Alexandre is done with his presentation, and then we'll be opening for questions and answers. Welcome, Alexandre. And please send your questions via chat. Just if you want to identify your company, where you work, that would be great. Alexandre, the floor is yours. Can you guys see my screen? No, not yet. But you can start sharing. If I see it, I'll signal you. Okay, here we go. Just a sec, guys. All right, can you guys see? Yes, you just need a full screen. Okay, just a sec here. Estou dando aquele duplo clique, mas não está dando certo. Double clicking on that, but it's not working. If you want to just set it to full screen, that's fine. Oh, perfect. There we go. Ok. Okay. Thank you again. And then I'll start my presentation now, talking briefly about IBD, just for you to have an understanding, a context behind it, of what the organization is about. Wait just a second. IBD, for those of you who don't know, operates. Are you seeing just the screen with any further information? No, that's you just have the countries showing. So IBD, for those of you who don't know, is a Brazilian accreditation company that works in 31 countries worldwide. We have a number of accreditations with organic seals. We also work with sustainable seals and our own IBD seals. I won't be spending too much time on this, but it's just for you to have a general view of things. And for those of you who don't know, we have been working since 1991. Until 2010, we were able to get accredited internationally, the most relevant accreditations. And from 2013 onwards, we've been working on certifications and accreditations
regarding sustainability. I'll be speaking a little bit, actually, a lot less actually than I thought I would, but we're talking about some agreements with Canada because I think Tia pretty much covered that issue on her presentation. And then I'll be talking a little bit about the features of the agreement Brazil in certification and how to certify in Brazil in order to export it to Canada, and how to certify in Canada in order to export it to Brazil, and the certification accreditation methods and questions. So it's going to be very simple, very straightforward, so you can understand. So Brazil is an exporting country, in addition to having a vigorous internal domestic market and very strict. It's a country that started in the organic as a exporting country without a lot of equivalencies. We'll be seeing that a little bit in the next slides, but we've had to adapt to all of these international norms of all these countries. There are more than 70 countries, and each one with their own national domestic norms. So Brazilian producers, they needed to adapt to all the norms of these countries to which they wanted to export to. And this is in here, our topic is Canada, right? Because Canada has it has agreements with these countries, all of these countries, United States, Costa Rica, UK, European Union, Taiwan, Switzerland, Japan. They have bilateral agreements, like Tia mentioned, where Tia also described in detail how the whole process of certification happens within Canada. So I won't be repeating everything that she said. I think it was very clear. I'll just would like to reinforce that from Brazil, when you want to export to Canada, for example, you need to choose a certifier that's already accredited by the Canadian government, or a certifier that's accredited by the North American government, and to export using the seal of the United States, and with that sentence that mentions that the product is adapted into Canada. These are the two ways that you can export. And you also have to evidently you need to present a valid accreditation. It needs to be issued by the accredited agency, and it should include all the information as to the name of the product that's going to be exported and further details. And you need to have a digital copy of that certification of the organic product that needs to be shown at customs, because they all have to have this system approved in order to export it into Canada. Regarding the accredited agency, Tia already mentioned, so I'll just jump through these aspects because she already mentioned before. It's important to understand, though, that the United States, as one of the main destination of organic products of Brazil, they also have a direct relationship with these countries, a bilateral agreement. And the European Union, as well, they also have bilateral agreements with all of these countries mentioned here in my screen, where certifications by these national organizations, they flow directly to the European Union without having to have an accreditation of a certifier European company. And as you know, Brazil only has one equivalency contract with that is with Chile, which is where the direct flow of certification happens. Chilean products and certifications are sent to Brazil or from Brazil directly to Chile. This agreement is basically new. It was signed between Brazil and Chile in 2018. And what is this structure of the Brazilian norm? How does it work? Wait, Brazilian norm, it started being elaborated in 2003 by the Act 10-831.
a few years subsequent later this year, there was a law, a decree 6323, the IN 19, which talks about the control mechanism, IN 18, which is the seal of the use of the organic seal in Brazil, that was issued in 2014. And there were also a lot of normative instructions that regulate the processing, production, extractivism, sustainable organic extractivism, aquaculture, edible mushrooms, seeds, and plants. And in this moment, the Agriculture Ministry and Anvisa are working in norms for cosmetics as well, which will probably be the first country in the world where a government will issue a norm for organic cosmetics. So having said that, Act 10-831 has no equivalency with all of these, none of these countries, just with Chile. It's important to understand that because as an exporting country, in case you want to export to Canada, for example, and other countries, you also need to choose a certifier company that has this capacity to work at the same time with all of these markets that will be exported to. At IBD, we have a situation that's actually very atypical, where there's a checklist. Through a checklist, IBD is able to access the North American market, the Canadian market, the European market, and the Brazilian market with one auditing, one checklist. Just with this, we are able to have the approval of all of these countries to work in this way. So we have, let's say, we're very proud, let's say, to be presenting a project that's actually very much condensed and very synthesized, that facilitates when these exports want to be conducted. And how does it work when you want to import products to Brazil? If you from Canada want to export to Brazil, we have then the IN 19 that regulates the following. You can only trade in the organic products in the country that are in accordance to Brazilian regulations for organic production. The entrance in the country of imported organic products may only be authorized if the guarantee of the product is done by an accredited organism that's accredited by MAPA, or if the country of origin already has an equivalency agreement with the Brazilian system. This is the information for any product that comes from Canada, for example. You need to do a work in Canada first, that you need to certify there first according to the Brazilian norm of all the chain, of all the production chain, from the rural farmer to the processors until the export when it takes place. So all the chain needs to be audited according to the Brazilian system. And when you want to trade a product in Brazil, what do you need to present? You need basically to present the annual certification that's valid, of course, according to Brazilian norms, and the declarations of commercial trade, which is what people abroad call the certificate of transaction. It's a certification of the lot being internalized in the country, of the shipment needs to be internalized, and you need this declaration that's actually issued by the certifier. So the certifier needs to have a strategy or procedure to work to issue a commercial transaction declaration so that the product may not be held at customs. How does the flow of organic certification happens? Well, first, the client, he requests a proposal for certification. He gets in touch with the certifier, in this case, IBD. He requests sending a standard form. He requests the certification, and then based on these data, we elaborate a
commercial proposal that's sent to the client with all the costs and procedures and timetables. Everything is listed in this proposal. The client then accepts the proposal, and then he signs the contract, which is then available at the IBD site with all the details. And once he signs this contract, we are able to enroll the client in the IBD project, and we send him the organic handling plan. And it works for farmers as well as food processing companies, because all the chain needs to be certified, like I said. And the inspection of this client would only be done when this plan, this POM, has been approved by the IBD. Why? Because we want this inspection to be an effective inspection, interactive, where we visit the client's structures and not only done bureaucratically. The bureaucratic process it's actually done previously to the auditing, where we approve this POM and then we use this POM in the auditing itself in order to verify if the client is complying with the norms. And then we conduct the inspection and a report is generated. And then we go to the fields, in the plants, we search for evidence of this information that was presented in the POM in order to test the conformity and with the requests on with legislation and organic norms. Once the report is done, is ready, it's sent to the IBD, and then we conduct the analysis and the decision of certification of credibility to the process. Once the analysis is done by a third person that's not involved in the process of inspection. So within IBD, this material is then evaluated, analyzed, and once the evaluation is done, if you are non-conformant, in the absence of non-conformity, there is a notification of concessions issued for the certification and the certification of organic conformity. And from this moment onwards, the use of the seal of the organic product is approved in the absence of non-conformity. If there is a presence of non-conformity, however, the response of the notification, there is a response of notification presenting with corrections or corrective measures, or the evaluation of corrective measures. Once the client presents all these corrections, then you also issue the de resolução de não conformidades e emite-se o certificado de conformidade orgânica, tá? Esse é um processo que pode levar algo em torno de 2 a 3 meses, se o fluxo for contínuo. This is a process that can take about 2 to 3 months, and you need to fulfill the POM plan, and it happens. It can actually be fast, or it can actually 6 months or more. That really depends on the difficulties, on the information and data that's provided by the client once the POM is all fulfilled, and for you to have an authorization to start the inspection. So Brazil is a country that has 2 certification systems that work parallelly. These systems, they follow Act 10.831 and all the annexes that I mentioned before. With the system, there is a certification by auditing, which is what I just mentioned, when the auditing, it happens by a third party. And then the other system is a participative system, where you have an OPEC, a participative organism for evaluation of conformity, perhaps an association or a cooperative of farmers. They get accredited in the Ministry of Agriculture, and then they do a self-certification internally of this cooperative
for example, of this association, and the seal then issued will be the same one. There's only the small detail underneath where it says Sistema Participativo, participative system in Brazil, or certified by auditing. There is a third system, actually, of access to the market, which is what we call direct sales, done by social control organisms, non-subject to certification in this method here that I already described, but they are associations and cooperatives that are accredited by the Ministry of Agriculture, and they can sell their products directly in markets, for example, directly to the consumer. However, they cannot use the seal Brasil Orgânico. The product does not go into the chain, the commercial chain. They need to go straight to the consumer. So these are the three ways in which we can control the certification of the sales of products in Brazil. And very similarly to the Canadian process, we have basically two types of products that can egress into the market. We have a product that's at least 95% to 100% organic, concentration of organic ingredients in its formula. And then you may call these products organic, or you may have a product with organic products, ingredients from 70 to 95%, and you will call this product a product made with organic ingredients. And in this system, you may also use the same seal. They present the same seal. So I would like to finalize my presentation. You have our contact number as well, and I am at your disposal in case you have any questions or comments or observations. Thank you so much. Thank you, Alexandre. Thank you for your presentation. I would like to, let's just stop sharing here for a sec. Okay, thank you for your presentation. There are already questions for you for Tia. And first, I would like to invite Tia to come back into the fold so that we may start our Q&A round. Tia, can you hear me? Yeah, I can hear you. Perfeito. Ok, então nós vamos seguir aqui. Eu queria começar aqui, voltar com a Tia. Go back to Tia. In your presentation, you talked a lot about the data available in Coda, and I would like to know if you have sales statistics also available by product category so that we may evaluate the demand in Canada. Yes, that's perfect timing for that question. It is not. Então, na verdade, não é algo que está frequentemente disponível, mas estamos trabalhando nesse relatório orgânico e acho que até julho ou início de agosto, infelizmente, vai ser uma publicação e é caro, nós temos que comprar os dados dos varejistas, mas esse relatório de mercado trabalha com vendas dentro de um listado e detalhado com os produtos, falando sobre dados de importação e exportação, tem todo um estudo de consumidor, e eu mostrei apenas um pedaço disso na minha apresentação, e também tem as categorias não alimentícias, cosméticos, têxteis, enfim, e todas aqueles componentes. Também detalha um pouco sobre a questão do álcool, então entrem no nosso site e vai apenas ali no Data, Pesquisa, Research, e nós estamos fazendo pré-vendas desse relatório agora, no momento. Vai ser o relatório mais compreensivo que vocês já viram. O pessoal já está pedindo aqui os dados também do site, a gente está compartilhando. For data, the site, we're sharing this. Alexandre already shared his information as well, so hopefully we'll be able to share your presentation with all the participants. Thank you. Alexandre, I'm going to ask you a question. We know that in Brazil and in general, how it's difficult to have access to data, but is it possible to have an idea of the size of the Brazilian market for the organic
for organics? Can we have an estimate? There are a few data actually available, researches that were conducted with consumers. There is a disclosure based on the list of producers, farmers that are accredited in Brazil. So basically, we could say that the size of the Brazilian market, we estimate that it's about around 0.8 to $1 billion. It has grown a lot in the last few years, and this distribution occurs especially with regards to sales in free markets. There is a quantity, a huge amount of markets, organic markets that are specialized in Brazil, where 24,000 credentialed producers sell their products directly to the consumers. There are about 800, 900 fairs, markets that are specialized in organics in Brazil. So it's very interesting. This phenomenon is actually very interesting. These are markets that sell exclusively organic products, and you can see on the site of IDEC, which is the institute that supports the consumer that supports the Consumer Defense Code, and also in supermarkets and in stores specialized in organic food, which is something that has happened in the last few years a lot. And actually, with the pandemic, there was a lot of distribution straight to people's homes, organic sales straight to people's homes. So the organic market actually has grown a bit. And those producers that were already capacitated to sell via e-commerce or delivery, these producers, they actually benefited tremendously during the pandemic. We have reports actually of clients and companies that have grown 50, 100, 150% even in their organic business. Those producers, those farmers that used to sell to restaurants or to catering businesses for companies, who cook or deliver meals to plants or to companies, and they actually didn't adapt very well, and so they had to rethink their strategy. And then some companies made it, others didn't. Today, the Brazilian market has this very interesting characteristic, which we have these free markets in the streets, and then it's this space that's only reserved for organic producers. And we see this dispersing throughout the country. Thank you, Alexandre. There's a question here for Tia from Luis Trento. Thank you, Luis, for your question. He asks, Tia, if the Canadian retailers, in addition to the organic certification, do they also ask for a global gap? I don't know if you have this info, if the global gap has also been requested in terms of certification in addition to the organic certifier. I would say it's very common. I wouldn't know whether every single... Eu não sei se todos os varejistas precisam isso, mas acho que os maiores sim. Obrigada. E aí, Tia, já emendando com mais uma pergunta. Tia, another question. What would the great retailers or the largest retailer in this consumption of organic products, what would be the main retailers in terms of organic products in Canada? Okay, there's four. Tenho 4, eu acho que eu deveria mencionar. Loblaw é o maior de todos. Eles têm 2.500 lojas. Depois Sobeys, S-O-B-Y-S, Sobeys. E o terceiro é chamado de Metro, M-E-T-R-O, Metro. E o último, Costco. O Costco e o Walmart, claro. Então, esses são os grandes mercados, as cadeias de mercados que vendem esses produtos orgânicos no Canadá. Por favor, fique à vontade, tá? Para encaminhar as perguntas. Eu tenho aqui também. Everyone, please feel free to send your questions. I also have a question for Alexandre. Leonardo
Hi, Leonardo from Artesano. Welcome. Thank you for sending us your question. Alexandre, he asks the following. There is a product that works with international certification, the method, organics, etc. How can I verify whether this product is in conformity with Canadian standards? Leonardo, here in Brazil, the IBD issues the biodynamic certification for the auditing system. There is another organization, which is the Biodynamic Association, that works with the participative part. So if you want to export, you need to be certified in the auditing system because the participative is not accepted in Canada. And so the organic certification will have to be issued by IBD. Why? Because then we automatically do this. In addition to the organic certification, we also give you the biodynamic certification. So we can do this in one inspection. In one inspection, we can do both certifications, and then automatically we will modulate this certification so that it'll be accepted into Canada. IBD, like Tia already mentioned before, it's one of these certifying companies that's also accredited in the United States. So we will do all the correct procedure with certification, with that specific sentence, and with all and verified within all the Canadian standards. And then you will be in, once you inform us that you want to export into Canada. So if you want to talk to us directly, we can evaluate this and work on this project together with you. I would also like to compliment Valesca that I've already conducted some presentations for people abroad, and they want to know more about the Brazilian market. And I didn't mention anything here today because most of our people here present, they are from Brazil. But if Tia or the consulate, they wish to, I have a few presentations where the Brazilian market is described. I talk about the regions. It's very comprehensive. We talk about the main supermarket chains, the main regions where we can sell organics to. So I think it's very interesting information for people abroad who would like to export to Brazil. I actually have two ready presentations that I conducted in 2020 and in 2021 actually as well. In Biofar in Europe, I can make this available for you right now if you wish to, because there's a lot of information regarding Brazil and the Canadians who want to export to Brazil. Perfect, Alexandre, for sure. And on behalf of the chamber, I think these are really important information that need to be shared, of course. And yeah, I can share with you. And it makes total sense since we want to potentialize this relationship, right? This business relationship between these two countries. Thank you. Tia, well, of course, I presented myself I work at Francal. We have our own organic products fair, and I would like to thank you, all the producers that are here with us today, people who are following us. When we look into the Canadian market, what kind of markets, are there any kind of main markets that you would recommend, any fairs actually, where we can actually participate in Canada to sell the products? Mm-hmm. I'd say that the one that welcomes the most international guests of, selling into Canada is called Ciel Canada. And I'll write that in the chat just so that people know what I'm saying. And há muitos pavilhões de vários países lá, e ele vai para Toronto e Montreal, na verdade, ele vai e vem de Toronto para Montreal. Não é exclusivamente orgânico, mas é um bom ponto de entrada, eu acho, para vocês tentarem entender como funciona o mercado canadense, e nós coordenamos muitos match-up, esses reuniões match-up com os vendedores, e nós temos um pavilhão canadense lá. Então, se você é uma empresa brasileira, por exemplo, e você quer entrar no nosso pavilhão orgânico, você pode entrar na nossa parte orgânica, vocês podem entrar em contato comigo, fiquem à vontade. E outra feira que trabalha no lado oeste é chamado de Associação de Produtos Naturais Canadenses. Esse é um show e são exclusivamente orgânicos, ok? Eu vou escrever aqui no chat para vocês entenderem também sobre o que eu estou falando. Olha só, tem muitas perguntas aqui, estou selecionando aqui. There's tons of questions actually, but in order for us not to
go over our time. We'll just select a few. Elton, Alexandre, from the Trade Commission in the Canadian Embassy. Thank you, Elton, for your participation. He says, good afternoon, Alexandre. I would like to know whether there is an exhaustive list of products certified as organics, as well as in Canada and in other countries. And if possible, I would like to ask about the limit of the pesticides detection for these products. Right, Elton. All the organic norms, whether they be Brazilian or Canadian, aside from the products that Tia already mentioned, like cannabis, these norms are there to certify all these foods, all foods. In Brazil, like I mentioned in my presentation, you also have for textile products, we are developing for the one that's for cosmetics, but in general, these norms, they cover pretty much all the universe of food. So there's no list that you can certify from A to Z. No, but you can certify from artichokes to lettuce to strawberries, where you can certify any canned product, any processed product, any product that may be considered under the norms, and that cakes, bread, you can pretty much certify the whole gamut of food that exists in our planet. Mushrooms in Brazil, you can certify mushrooms, but you need to verify in the norm basically what is being listed as possible for certification. You can find that in the beginning of the norm, and we can also send this information to you specifically. In regards to pesticide residue, what does the norm say in general? The American norm say in general, which is the one that we follow, okay? In the United States. And I think that from what I remember, I think Canada also regulates something like that. First of all, the certifier needs to analyze randomly according to a risk analysis, but also randomly a amount of at least 5% of their clients. 5%, quote unquote, will go through this net and where we analyze their products for pesticide residue, according to the degree of client risk and to the level of client risk and according to that client's background and history. If some sort of detection occurs, whatever that may be, including transgenic material, we then open a process for verification of why that contamination is taking place. And once this process is open, we will then detect whether it was an accident, whether it was whether it was intentionous, if it's a contamination that perhaps environmental, that perhaps it was actually done when the material was collected, the sample was collected. So we conduct a thorough investigation to detect that, and then we report that every year. We have to report that to the people in the United States, all these analyses that have been conducted and all the positive cases. And eventually, of course, we also visit and conduct this analysis in person in the exports centers. But what I'm going to tell you is that based on my experience, you can actually be relaxed, because any shipment that is exported to the abroad, Canada, United States, Europe, they will be analyzed there. Once they arrive at the destination country, they will be analyzed for pesticides. So what we recommend to our clients is that they have their own quality control program for pesticides. So then IBD monitors this program for quality control to detect pesticides. Fact is that today, all imports in developing countries, they have to go
through a research analysis. So it's very important that you be prepared, and knowing this, and that in the certification process, you will probably be analyzed as well here in Brazil, here because of your history or background. So regardless, just be careful and then do your own monitoring and inspection plan. Thank you. And one of the goals of this webinar actually is to show you how important it is for you to be prepared. I have a question from Luis Trento. Luis Trento is actually sending Alexandre a hi, and he's making a comment that he already exported to Canada about 10 years ago. And at the time, there were no phytosanitary barriers for vegetables in Brazil, with origin in Brazil. Does that still happen, or has something changed? I know this question is a bit broad, but these phytosanitary barriers for vegetable products with origin in Brazil, are there any barriers nowadays? Who is that question to? Eu vou repetir, tá? Então, a pergunta é se I'm going to existem be repeating. If there are any barriers, if there are any phytosanitary barriers, but of course, I'm gonna help you out. I'm imagining, Luis, that when we talk about Canada, we're talking about global gap, but not as a phytosanitary barrier in terms of certification, but more for fruits and vegetables in general. There are no barriers, phytosanitary barriers, but you need to have a safe food adequation. Thank you, Tia. And also, I have a question so that we can finalize our session today. I want to share with Tia, what is the main reason for which Canadians buy organic products? In the beginning of your presentation, you talked about the centennials, the millennials, and so on. But if you could actually give us a main reason for this search of organic products, what would that reason be? So this is something that we do test just to see if Algo que nós fazemos para ver se as perspectivas estão mudando em relação ao que um orgânico significa para essas pessoas, e acho que duas razões principais é que eles estão procurando algo que não tenha pesticidas sintéticos, e a segunda razão é não transgênicos. Então, principalmente, eu acho que o que eles querem é terem produtos limpos para comer, não é? Mas acho que a terceira coisa, e acho que também isso fala bastante do amor que os canadenses têm pelo meio ambiente, né? Porque é melhor para o meio ambiente, para o ecossistema. Então, é um pouco de egoísmo e um pouco sobre a preocupação com o ecossistema, enfim. Sim. Olha só, bom, a gente está encaminhando. Well, we're actually going to the final stages of our presentation now. I would like to thank you again once more for your presentation, for the Brazil-Canada Chamber of Commerce, and for making these people full of knowledge available to us and to share all of this information with us. So first, I would like to ask you, Alexandre, so that you can leave us with a final message, whatever that maybe they want, for those participants who want to export to Canada, for example. What is your final message? I believe that it's important that Brazilian producers, farmers, they have an interest in exports for two main reasons. Normally, based on my experience, Brazilian producers, they are the producer who wants to export. He is already successful in the Brazilian market. He already has the reference of the Brazilian market. And then he starts looking at the horizon and looking at perspectives and the strong currencies, and that perhaps exporting might be interesting. And yes, it is actually very interesting to have this experience. What we need to understand, though, what the Brazilians need to understand, though, is that the way we need to face business with each country. Canada is like the Americans, they are an open and hospitable.
And they are one of the few countries today who are actually open to immigration. Today, they actually announced that throughout the internet. It's a country that actually call people from abroad to come and live there. And so they really are very humane, and they have a very interesting perspective in terms of society. And on the other hand, it's a very modern society. I was in Canada a couple of times, and I really felt at home because it's a country that has a lot of dimensions. Logistics challenges are huge as well. Climate, they're totally different. But you feel that you are in a huge country of huge dimensions, continental dimensions, and so, just like the Brazilians feel. So this spirit of openness is very cool with the Canadians, and this actually makes that that potentially all products may have potential sales in Canada. Brazil exports relatively a lot of organic matcha to Canada. Canadians actually drink a lot of matcha. Matcha is it's an herb that's actually prepared like a tea. And fruits as well. Tia showed us the statistics of coffee. Well, evidently coffee, but fruits as well. So it's very interesting. And it's always interesting to observe the in-between seasonality of Canadian and Brazilian products. It's this interesting combination here of opportunities, of great opportunities. So I think that Canada is an open country, a very different country, and it has everything to do with Brazil. I think it's the opposite. They're on the opposite side of America, right? So they are brothers, Canadians and American brothers. So I think it's very pertinent. This alliance, North and South, is very pertinent within the Americas, and I like how that idea sounds. And on the Brazilian side, I think it's pretty much the same. Canadians need to do the same with Brazil. Brazil is a country that's full of immigrants from different ethnicities in large quantities, just like in Canada. And so there are practically all ethnicities. We can find all ethnicities in Brazil in great quantity, in great amount. Africans, indigenous people, European people, Asian people in millions. So when Canadians export to Brazil, they need to try to identify in the region where they want to export to whether that product it wants to sell, and which ethnicities actually appreciate it, and in which cultures appreciate it. So, for example, in my perspective, for example, if you want to export, let's give you an example, a blueberry, a strawberry from Canada to Brazil, even though it's in the form of juice, for example, and if you want to sell that in the middle of the Amazon, that's not going to happen. No one is going to buy that because no one appreciates that kind of thing over there. That's appreciated in the south region of Brazil. So they need to conduct a very thorough research of the region they want to export to, and then investigate thoroughly the logistics of the market, the distributors, in order to have all of this aligned, so that one person may distribute within the continental dimensions of the country, because even though it's concentrated in one region, they are very large regions, and the Canadians understand that with the provinces, right? And so they need to conduct that research in a very thorough manner. It's very important for them to understand that Brazil is a multi-expression of ethnicities, and consequently a multi-expression of tastes, aromas, tastes, and gastronomic cultures, and they need to actually adequate themselves into that region. Thank you, Alexandre. Aqui nos encaminhando para os seus comentários. Going into our final comments, do you want to share with us any message with us regarding the Canadian market? Tá no mudo, tá on mute. You're mute. Well, I wanted to say thank you, Alexandre. Eu queria agradecer, Alexandre, por fazer nos sentirmos como um povo tão aberto e tão
Mas vocês, de fato, são muito bem-vindos aqui no nosso país, é verdade, sim. Há uma grande abertura do nosso e uma grande entendimento que temos um respeito muito grande aqui no nosso país pelos imigrantes, nós temos respeito pelas culturas, pelos alimentos e pelo mundo orgânico, que o mundo orgânico é para a prioridade, como vocês viram, 66% dos canadenses querem comer algo que está alinhado com seus valores, e isso também preserva e cuida do nosso país e da mudança climática, do nosso solo e das coisas que estão preservando os seus alimentos. Eles não querem esses preservativos nos alimentos, esses aditivos, não é? Então, é importante ter esse diálogo entre países, e eu sei que também tem um respeito muito grande vocês no Brasil pela terra de vocês e pela vontade de fazer o bem, e acho que quanto mais a gente conseguir nos ajudarmos uns aos outros e fazer essa troca, eu acho que seria ótimo. Muito obrigado por essa oportunidade de conversar com nossos stakeholders. Estamos disponíveis também se vocês têm mais algumas dúvidas sobre o mercado canadense, na medida que vocês entrarem nessa jornada de exportação de orgânicos, não é? E o Canadá, deixe-me fazer o último ponto, é um país enorme. Então, se você quer exportar para o Canadá, eu sugiro que você escolha uma região primeiro. Que eu sugiro, talvez, no lado leste Atlântico, porque temos uma população grande ali, é mais perto do Brasil também, naquele lado. Essa seria a minha sugestão. Não tente ir nacionalmente de uma vez só. Teste o mercado, faça a rotulação do jeito correto, certificando-se corretamente. Apenas uma pequena dica para vocês que querem começar a entrar no mercado canadense. Exatamente. Olha só, a Andresa a gente tem um recado aqui para passar. Andresa, we have a message for everyone before we close this event. Good afternoon, everybody. My name is Andresa, and I work for the Chamber of Commerce Brazil-Canada, and I would like to thank you all for your participation in this chat today, especially Valesca, Tia, and Alexandre for your partnership in helping organize this event. And I would like to leave you with a message and an invitation that throughout the next week, we will be promoting the Canada Day Festival, where we will be talking about the innovation ecosystems and entrepreneurship opportunities in different regions of Canada. So on Tuesday, 28th of June, we will have lectures. You can't miss that, with agritech and innovation systems in the agricultural system. We will leave you with the link to the chat for the platform so you can subscribe. It's free. It's free. And so we'll see you soon. Thank you, Andresa, for sure. Guys, the link is already there on the chat on Canada Day Festival. So I would just like to reinforce the invitation on behalf of the Brazil-Canada Chamber of Commerce. Thank you once again for all your participation. I hope to see you all soon. I hope we can have another chat, bringing companies together, stakeholders together, and sharing with us their success cases, be that in Brazil or Canada. So thank you so much for your participation, and I will see you soon. Okay? Thanks, everyone. Bye. Thank you. Thank you. Bye-bye.